Okay. The network protocol which is used to get the MAC addresses of a node by providing IP address is ARP. ARP address resolution protocol is used for IP address to MAC finding, MAC finding. RARP reverse address resolution protocol is used for MAC to IP finding. Then the broadcast address for IP network 172.16.00 with the subnet mask 255.255.00 is 172.16.255.255. బ్రాడ్కాస్ట్ చేసేటప్పుడు ఐపీ నెట్వర్క్ ఉండేది సబ్నెట్ మాస్క్కి, ఈ రెండింటికి బ్రాడ్కాస్టింగ్ అడ్రస్ ఉన్నప్పుడు దీనికి బ్రాడ్కాస్టింగ్ అడ్రస్ లాస్ట్లో, ఇది ఫస్ట్లో ఉండేది నెట్వర్క్ ఐడి, మిగతా అంతా హోస్ట్ ఐడి. ఈ లాస్ట్ 2లో ఉండే వాటికి అన్నిటి వాల్యూస్ 1 పెడతాం కాబట్టి ఇది 255 అవుతుంది. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. The broadcast address all bits of subnet ID or network ID in the host portion. The host portion ante idi. So the in the host portion will be set to be ones. Host portion lo undevi 1 ki veltadi. So the broadcast address vachesi host idi network IDs in the host portion. ఇక్కడ లాస్ట్లో ఉండేవి మొత్తం 1 సెట్ చేస్తాం కాబట్టి 255 అవుతుంది. 172.16.255.255. IPv6 does not support which of the following addressing modes? Broadcast addressing does not supported by IPv6. IPv6 supports unicast addressing, multicast addressing, anycast addressing, but not broadcast addressing. IPv6 does not implement traditional IP broadcast and therefore does not define broadcast addressing. IPv6 supports unicast, multicast, anycast. IPv6లో IP బ్రాడ్కాస్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చెయ్యం కాబట్టి అది బ్రాడ్కాస్టింగ్ని సపోర్ట్ చేయలేదు, బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రసింగ్ని సపోర్ట్ చేయలేదు IPv6. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద IP క్లాస్ అండ్ number of subnetworks if the subnet mask is 255.224.00. class A, 8. class వచ్చేసి A. number of subnetworks if the subnet mask is 255.224.00 is 8. number of subnetworks. subnet mask is అది ఫస్ట్ది 225 ఇచ్చినాడు, నెక్స్ట్ 224 ఇచ్చినాడు కదా, ఇట్లా ఉంటుంది. తర్వాత మిగతా 00 ఇచ్చినాడు కాబట్టి ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. 8 bit అసైన్డ్ ఫర్ ద నెట్వర్క్ అండ్ క్లాస్ ఏ కంటైన్స్ 8 ones. నెక్స్ట్ 3 ones సబ్నెట్ ఫర్ సబ్నెట్. నెక్స్ట్ ఉన్న 3 ones, ఇక్కడ ఉన్న 3 ones సబ్నెట్కి ఉంటాయి. ఫస్ట్ అన్నీ ఫిల్ చేసి ఇది 8 bit అసైన్డ్ ఫర్ నెట్వర్క్ అండ్ క్లాస్ ఏ కంటైన్ 8 ones. సో ద నెక్స్ట్ 3 కింద తర్వాత ఉన్న నెక్స్ట్ 3 ones ఈజ్ యువర్ ఫర్ సబ్నెట్. ఇది సబ్నెట్, నెట్వర్క్, సబ్నెట్, ఇవి హోస్టా. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్నెట్ ఈజ్ 2^3 8. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 8 అని అనుకుంటున్నాను. A packet filtering firewall can block some host from accessing the network. A packet filtering firewall can block some host from the accessing the network. A packet filtering firewall can block some host from accessing the network. There are 3 types of firewalls: layer 3 firewall or a packet filtering firewall, layer 4 firewall, layer 5 firewall or proxy firewall. Option D deals with the IP addresses at network layer. So packet filtering firewall can block some host from accessing the network. The process of modifying IP address information in IP packet headers while in transit across the traffic routing device is called network address
translation. Network address translation (NAT) is the process of modifying addresses informations in IP packet headers while in transit across the traffic routing devices. Port address translation (PAT) is an extension of NAT which not only changes IP but even assigns port to each address. 15. An IP packet has arrived in which the fragmentation offset value is 100. The value of Helen is 5, HLEN is 5, and the value of total length field is 200. What is the number of the last byte? 979. Okay, the data length is equals to 200 minus 4 into 5, that is equals to 180. Straight number of the first byte of our fragment is equals to 100 into 8, that is equals to 800. The number of last byte is 100 plus 179 is equals to 979. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ చేస్తే తెలుస్తుంది దీని గురించి డిస్కషన్. An IP packet has arrived with the first 8 bits as 0100 0010. Which of the following is correct? The receiver rejects the packet. Okay. From the given data, the first 8 bits are 010010. In this, the higher nibble will satisfy the version and the lower nibble will specify header length. Which of the following the range of 20 to 60 bytes? So whatever the value we get in the lower nibble should be multiple with 4 and make sure the result should be the range of 20 to 60 bytes. If it is not in this range, the receiver will reject the packet since our question 0.10 2 into 8 is equals to 2 into 4 is equals to 8, which is not in the range, so the packet will reject. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాడు, given 8 first 8 bitsలో the higher nibble specify the version and the lower nibble will specify the header length. హయ్యర్ లిబిల్ అన్నారు అంటే 0010 లాస్ట్లో ఉంది చూడు, అది లాస్ట్ 4 digits. సో వాట్ ఎవర్ వీ గెట్ ద లోయర్ లిబిల్ వచ్చేసి 0010. హయ్యర్ లిబిల్ విల్ స్పెసిఫై ద లెంత్ కదా, the header lower libel will specify the header length which is in the range of 20 to 60 నుంచి 60 bytesలో ఉండాలి. సో లాస్ట్లో ఉండేదాన్ని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 20010 2/01 2/0 వచ్చేసి 1 2/1 ఉన్న చోట 1 ఉంటే అది దానికి ఆన్సర్ 2. దాన్ని మల్టిప్లై విత్ 8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 8. అది 20 to 60 రేంజ్లో లేదు కాబట్టి దీన్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది. Because it is an IP packet which has arrived the first 8 bits which are okay. A superset has a first address of 205.16.32.0 and a supernet mask of 255.248.0. A router receives 4 packets with the following destination address. Which packet belongs to this supernet? 205.16.39.44. Okay, answer D. 205.16.42.56. Performing bitwise and operation with the supernet mask. ఫస్ట్ దానికి ఇచ్చిన దానికి ఇది ఇవన్నీ రాసుకోవాలి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చిన దానికి ఇవి రాసుకొని ఈ రెండింటికి బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్ చేసుకుంటుంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. 205కి ఇది, మళ్ళీ ఇచ్చిన దానికి ఇది అనుకుంటా. లాస్ట్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ డి,
205.16.39.45 performing a bitwise operation with the supernet mask 1100 వీటికి రెండింటికి bitwise operation చేస్తే ఇది వస్తుంది, which is equation correct option. అండ్ ది వాల్యూ వస్తుంది, ఈ వాల్యూ 2025.16.32 ఉండాలా. ఇది ఇచ్చిన వాల్యూ, ఇది కావాల్సిన వాల్యూ 205.16.32.0 255.255 కదా, ఇది 255.248.0. ఇది దీనికి మళ్ళీ దీనికి ఈ రెండింటికి బిట్వైజ్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఈ నెంబర్ రావాలా. ఫస్ట్ అడ్రస్ ఇది సూపర్ సెట్ మాస్క్, దీనికి ఇక్కడున్న అడ్రస్లతో బిట్వైజ్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఈ వాల్యూ రావాలా. అప్పుడు ఇది అప్పుడు ఈ ప్యాకెట్స్ ఈ సబ్నెట్కి బిలాంగ్ అయినట్టు. ఇది సపరేట్గా ఇంకో వీడియో చేయాలి. ఇది పేజ్ నెంబర్ 92లో 17th క్వశ్చన్, దీనికి సపరేట్ వీడియో చేయాలి. 18th question. An organization is granted the block 130.34.12.64 by 26. It's need to have 4 subnets. Which of the following is not an address of this organization? 130.34.12.132. ఆన్సర్ ఏంది? Block 130.34.12.64 by 26 indicates 2 power 32 minus 2 power 26, that is equals to 2 power 6 hosts. So addresses from 130.34.12.64 to 130.34.127, అదే 12.127. 64కి 2 power 6 యాడ్ చేస్తే అన్ని బై 26 అంటే ఈ పైన ఉన్న వాటిలో దాని నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ 26 అడ్రస్ రిజర్వ్ అయినట్టు. అంటే ఇది మొత్తం వచ్చేసి 8 + 8 16 + 8 + 8 16 + 16 32. సో 2 power 32 minus 26 బై డివైడెడ్ బై 26 అన్నాడు కదా. సో ఆ టోటల్ పవర్లో నుంచి -26 తీసేయాలి. విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. సో దీని నుంచి ఇవి మాత్రమే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. The answer is which of the following is not inclusive. ఏది ఇంక్లూడ్ కాలేదనింది. ఇక్కడ 127 వరకు మాత్రమే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. 127 అంటే 70, 74, 89. సో 132 ఇది 127 కన్నా పెద్దది, సో ఇది ఇంక్లూడ్ కాదు. దీనికి సపరేట్గా తీయచ్చు. హౌ మెనీ బిట్స్ ఇంటర్నెట్ అడ్రసెస్ ఈజ్ అసైన్డ్ టు ఈచ్ హోస్ట్ ఆన్ ఏ TCP or IP internet which is used in all communications with host? 32 bits. 19. An internet addresses of 32 bit is assigned to each host on a TCP IP internet which is used in all communications with the host. If its IPV4 is 32 bytes, 4 into 8 is equals to 32 bits. If its IPv6 is 128 bits, 4 into 32 is equals to 128 bits. 19. So B 32 bits అనమాట దీనికి ఆన్సర్. In a class B subnet we know the IP addresses of one host and the mask was given below. IP addresses వచ్చేసి 125.134.112.66, mask వచ్చేసి 255.255.224.0. What is the first addresses? 125.134.96.0 వచ్చేసి ఫస్ట్ అడ్రస్. 20 calculations. Network addresses of the first address is used for network identification. The network address is calculated by bitwise and operation and corresponding to the binary bits of the IP addresses and subnet. మాస్క్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇప్పుడు IP అడ్రస్ వచ్చింది, సబ్నెట్ అడ్రస్ వచ్చింది, దీన్ని బైనరీలోకి మార్చుకోవాలి, దీన్ని బైనరీలోకి మార్చుకోవాలి. మాస్క్ వచ్చేసి 125.134. ఈ రెండింటికి ఏమైనా బిట్వైజ్ ఆపరేషన్ చేయాలా? ఫస్ట్ బిట్వైజ్ అండ్ ఆపరేషన్ చేయాలి. ఈ 001 011 ఇక్కడ రెండింటికి 1 ఉంటే 1 రావాలి,
ఇక్కడ రెండింటికి 1 ఉంటేనే 1 రావాలి. అప్పుడు ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్ని లైక్ నార్మల్గా న్యూమరికల్ ఫామ్లో డిజిటల్ ఫామ్లోకి మారిస్తే ఇది వస్తుంది 125.134.96.0. ఇది మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ అడ్రస్. దీన్ని రెండింటిని బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్ చేసి రెండింటికి అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తే ఏ అడ్రస్ వస్తుందో అది ఫస్ట్ అడ్రస్ అవుతుంది. విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్? The ping encounters an error condition and ICMP message is not returned. It's wrong option. Ping is an TCP or IP application that sends datagram once every second in the hope of an echo responses from the machine being pinged. It's true. If the machine is connected and running a TCP IP protocol stack, it should respond to the ping datagram with a datagram of its own. It's true. Ping displays the time of the return response in milliseconds or the one of the several errors. It's true. 21. The ping uses ICMP to check the connectivity of the hosts to the internet IP layer. It sends the message to the host computer to the destination computer and then echoed back from the destination to the host computer. Option C says IMP packet does not return, which is false. Okay. 22, 21. Okay, a router uses the following routing tables: destination 144.16.00, mask 255, internet 255.255, entho ETH1, ETH2, ETH3, ETH4. A packet being transmitted addresses from 144.16.168.117 arrives to the router on which interfaces will be forwarded. ETH2 144.16.68 68 ఉంది, 7 వరకు వచ్చింది. 0.117 అంటే చూస్తే రాంగ్ అనిపిస్తుంది. ఇంకేమన్నా చూడు. 22 ఇది డెస్టినేషన్. అడ్రస్ ఇస్ గివెన్ 0068.117. అడ్రస్ ఇస్ మాస్క్. ఇది 117 ఎట్లా వచ్చింది? 160.114.17 168 నుంచి 117 వరకు 255 144.16.68.0. ఇది ఎలా వచ్చిందో అర్థం కావట్లేదా? Addresses given, destination addresses given, mark bitwise and addresses mark. Okay, bitwise operation, bitwise and which network protocol allows the host to dynamically get a unique IP address on each boot up? DHCP. The dynamic host configuration protocol DHCP, it serves as a bootstrap when a host is booted and supposed to be connected to the internet, but the host does not know its IP addresses. It is used on UDP IP networks whereby a DHCP serves dynamically assign an IP addresses and other network configuration parameters to each device on a network so they can communicate with the other IP networks. 24. The addresses of a class B host is to be split into subnets with a 6-bit subnet number. What is the maximum number of subnets and the maximum number of hosts in each subnet? 24. It's star mark. Okay. Subnet bits is equals to 6. It means 2 power 6, that is equals to 64 subnets are possible, and total IP addresses per subnet is equals to 2 power 10. Out of 1024 IP addresses, we need to subtract one of the subnet ID and another one of the broadcast address. So 1022
1022 hosts are possible. 25. Which of the protocols you designed by IETF to provide security for a packet at the internet layer? IPsec. Okay. The Computer Internet Protocol Security IPsec is a network protocol suite that authenticates the encrypts the packets of the data sent over the network. IPsec includes protocols for establishing manual authentication between agents at the beginning of the session and negotiation of the cryptographic keys to use during the session. In the IPv4 addressing format, the number of networks allowed under Class C addresses is 2 power 21. క్లాస్ సిలో వచ్చేసి 10, 24, 223, 2 power 19, 16 12%. ఇది దీని మీద సపరేట్గా ఇంకోటి చేయాలి. పేజీ నెంబర్ 97. Classic 2 power 21. An internet service provider ISP has the following chunks of CIDR based IP addresses available with the 245.248.128.0 by 20. The ISP wants to give half of the chunks of addresses to organization A and the quarter of the organization B, while the remaining within itself. Which of the following is valid allocation for addresses to A and B? By 21 and 22 నా అది డివైడెడ్ బై 20 అని ఉంది. ఇక్కడ 21, 22 ఎందుకు వచ్చింది? ఇంకటి ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది రెండు ఇట్లా వచ్చినాయి. ఇదిగో బై 20 అంటే 245.248 లాస్ట్ది 10000100 వరకు ఇది ఉంది. దీన్ని ఇట్లా ఒకటి డివైడ్ చేసినాడు. సో డివైడెడ్ బై 22, 32 డివైడెడ్ బై 2, 145.21 వరకు అని 36 తెలియలా. మళ్ళీ 245.248.1000, 245.248.00010 000. ఇది ఏమన్నా ఎక్స్ప్లెనేషన్